against the vectors that we face, the viruses, bacteria, etc. that we face. Während wir versuchen, uns selber am Leben zu halten gegenüber den Gefahren von Viren und Bakterien, denen wir gegenüberstehen, which is all of your individual decisions to make. Und das sind natürlich alles eure eigenen individuellen Entscheidungen, die ihr da machen müsst. And true enough, not the decision of an individual or any collective number of governments. Und natürlich nicht die Entscheidung einer Regierung. We should demand, not ask, demand. Aber wir sollten fordern, nicht nur darum bitten, sondern fordern, for the database concerning vaccines, dass die Datenbank über Impfstoffe, one in the United States, for instance, zum Beispiel eine in den Vereinigten Staaten, to be open to the public. Der Öffentlichkeit geöffnet wird. Theoretically, that database to which I'm referring is legally open to the public. Theoretisch steht diese Datenbank, auf die ich mich jetzt beziehe, der Öffentlichkeit offen. However, Marcia and myself have even been stonewalled to see that database. Aber Marcia und mir ging es so, dass wir abgesetzt sind, als wir versucht haben, da Einblick zu bekommen. We have written to United States senators and other authorities within the United States. Wir haben Senatoren in den USA angesprochen, glaube ich. And we have a team assembled, including an expert in dynamical systems and mathematics. Und wir haben ein Team aus Wissenschaftlern in dynamisches Systemmathematik, who is prepared to validate or invalidate said database. Der darauf vorbereitet ist, diese Datenbank zu überprüfen und gut zu heißen oder auch nicht. So what would you like us to do? Also, was möchten Sie gerne tun? Promote MMA. Vaccination extra come together with the normal flu. They mix it together last year. You know, now they're choosing to make the vaccine. How you can explain this? Now they choose the same company who makes them that time to make it airborne, and now they choose the same company to make the vaccines for the people. How can you put this together? So much in my eyes bullshit that a lot of these times it doesn't fit what you say. That comment into German for the benefit of others, and then I would welcome Dan to respond. Ich stelle nochmal die Frage, wie kommt es, dass die Firma, die diesen Virus überhaupt erst erschaffen hat, die jetzt auch einen Impfstoff dagegen herstellt? Passt es überhaupt zu dem, was der Bösch gesagt hat? Baxter hat das etwa von Atmung von 1 zusammengemixt mit das normale Blut. Ja? Und dann haben die das zu 12 Ländern geschickt. Das hat gestanden in Reuters und auf der anderen Seite. Man hat es verschwiegen. Diese Company jetzt Baxter, jetzt hat man Amerika das ausgesucht, um das Flu-Vaccin zu machen, ja. Für die Leute. Wie kann man das erklären? Was ist das? Und was ich auch nicht verstehe, wie wissen Sie, dass das kein anderes Looking Glass mehr ist und dass man vielleicht nicht genau das liefert, was man braucht, was Sie an die Leute alles gegeben haben. Wie wissen Sie das so sicher, wenn das das Problem ist für uns alle? Would you please? Okay, I'm sorry. That's fine. If I was concerned that such thing was happening too, that companies were mixing viruses together and making people ill, wenn ich mir da Sorgen machen würde, dass Firmen Virusse zusammenmischen, um Leute krank zu machen, I would be angry too. dann wäre ich auch sehr ärgerlich. And you're right in that put it on. That's what it answers. You're They got catched by doing it. And the Austrian journalist had written to the UNO, to UNESCO,
to every major leader of every country in the world. And they have sent, as we say, 12 different packages full of these poison viruses in a way which was not appropriate. And this is something we should talk about. If your position don't know this, then I don't know what we are doing. I have time to respond. In Europa wurden fast 12 verschiedene Pakete in verschiedene Länder geschickt mit giftigem Impfstoff. Das war unten der Presse, man hat darüber gelesen. Das war nicht wirkliche Impfstoffe, sondern es waren aktive Viren und Bakterien darin. Viren, wie gesagt. Staaten haben. I would invite any of the gentlemen or ladies who may have risen their voice in support of contention that anything that I have said has been wrong. Ich möchte jeden der Damen und Herren einladen, die jetzt ihre Stimme erhoben haben, weil sie überzeugt sind, dass was falsch ist, was jemand sagen hatte. To step forward out of the comfort of darkness. Und mal aus dem Schutz der Dunkelheit herauszutreten. And list on this notepad for me. Und auf diesem Blatt hier mal bitte für mich aufzuschreiben. Which studies that would tend to support your contentions. Welche Studien eure Vorwürfe unterstützen. Which direct evidence that you can provide in writing. Welche direkte Evidenz ihr schriftlich The United Symbols of America, that's who you got. Not the real joke you are. I have a comment here that I think maybe I think there are two different issues here. And my own personal view, and here I'm stepping in to answer the question that's been asked, is that I'm not scientifically qualified to judge the effectiveness of the idea of using vaccines to boost immunity. Ich bin wissenschaftlich nicht qualifiziert, um zu beurteilen, ob die Impfstoffe wirklich qualifiziert sind, das Immunsystem zu verbessern. There's a completely different question about the intentions of the people who might be administering the vaccines. Aber es gibt ein ganz anderes Wissen dahinter, das besagt, welche Absichten sie verwirklichen. And these two questions are separate in my view. Und diese beiden Fragen sind voneinander getrennt. Die Wirkung und die Absicht. In the kind of new world that I would like to see, I might well consider receiving a vaccine to assist my body's immunity if I felt that it was being ethically administered and had been ethically created. In einer neuen Welt könnte es durchaus sein, dass ich mir überlegen würde, mich impfen zu lassen, wenn ich davon ausgehen könnte, dass die Absicht dahinter ethisch ist und die Wirkstoffe sauber hergestellt worden sind. But my own personal answer is that at the moment, I don't trust those administrators and I don't trust dass ich im Moment nicht bereit bin, der Administration und diesen Wirkstoff zu vertrauen. I don't trust the vaccine manufacturers and therefore I will not. Hersteller dieser Impfstoffe, ich sage nicht, dass sie wirklich sauber und ethisch arbeiten. But the reason I wanted to make that intervention at this stage was because I wanted to draw the distinction between the vaccine itself and the people behind it. Der Grund, warum ich mich jetzt dazu geäußert habe, ist, dass ich die Absicht und die Impfstoffe voneinander trennen wollte. Now, I feel I know something about the intentions of the people behind it, but I don't know much about vaccines. Ich denke, dass ich ganz viel weiß über die Absicht der Menschen, die dahinter stehen, aber ich weiß nicht sehr viel über die Impfstoffe.
In Dan's case, it might be the other way around. Und in Dans Fall könnte es sein, dass es genau umgekehrt ist. Having thus far failed in one respect, to receive anything written from my kind offer for the wonderful people in this audience to write the substantiation. Nachdem ich da jetzt nicht erhalten habe, auf mein Angebot hin, diese Anschuldigungen so zustande zu setzen. And may I finish, please? Darf ich bitte mal And having indicated that we have attempted to have a database open, Und nachdem ich schon angedeutet habe, dass wir vergeblich versucht haben, eine Datenbank zu eröffnen, rather than raising your voice active, sollte man vielleicht statt eine Stimme gegen zu erheben, then assist us in supporting the database opening. Uns helfen und dabei unterstützen, diese Datenbank geöffnet zu bekommen. So that not only can we complete an analysis, so that individuals whom you might also raise your voices to, sondern auch Individuen, die das vielleicht auch gemeldet haben, may have the same benefit to complete their own analysis. dass auch jene Leute denselben Vorteil genießen können, wenn sie ihre eigene Analyse durchführen. If you want truth, Wenn es Wahrheit wird, it will not be by raised voices. Dann wird es nicht durch laute Stimmen erzeugt werden. It will be at the application of the opening of the information, Sondern durch die Anwendung des Wissens, was durch die Offenlegung der Fakten, which we've told everyone assembled here that we try to do. und das haben wir eben von euch gesagt, dass wir das versucht haben. Short of that, as a microbiologist, Und als Mikrobiologe möchte ich nebenbei bemerken, it is my professional understanding es ist außerdem mein professionelles Verständnis, that vaccines do and have the ability dass Impfstoffe die Fähigkeit haben und hatten, to confer immunity Immunität zu erzeugen. to our cell-mediated and humoral response systems. Für unsere zellgebundene Lebenssysteme Of the human body. des menschlichen Körpers. Thank you. I'd like to ask a simple question, which will probably alleviate a lot of the anger of the audience. Ich möchte hier anstellen, die sicherlich einiges dazu beitragen wird, dass wir die Harmonie zurückkehren zu bekommen. It's a question for Dan. Can we write it down here? Yeah. The question is this, I'm just curious, why do you think they're keeping this record secret? Und die Frage ist, in einer Röhre, It can be, in my humble opinion, it can be one of two separate reasons. In meiner bescheidenen Meinung kann es einen von zwei Gründen haben. Either you're all right, Entweder habt ihr alle recht, those who indicate that vaccines do not confer immunity or can harm individuals, nämlich, indem wir davon ausgehen, dass Impfstoffe keine Immunität verleihen over the wider population, über die größere Population. or the government to which I am aligned Oder die Regierung, mit der ich eigentlich in Verbindung stehe, is concerned macht sich Sorgen darüber, that epidemiological and population data dass epidemiologische und Populationsdaten could be used against us by means of enemies, von Feinden gegen uns genutzt werden können. while my government remains in a state of war. Während meine Regierung You work for them, that's what I tell you. I want to ask David, I think David will ask You don't know
question. I got David. four next man. We have a website that many of you know about called Eagles Disobey. Wir haben eine Website, viele von euch kennen die, Eagles Disobey. www.eaglesdisobey.net. Eaglesdisobey.net. Marcia to my left has an email address, Marcia ist meine Linke an die E-Mail-Adresse. Marcia_McDowell Marcia_McDowell @yahoo.com. @yahoo.com. Send us your letters and your hope for this database to be open so that we can serve your opinions. Sendet uns eure Petition schreiben, dass diese Datenbank aufgemacht werden. Kannst du das weitergeben? Raising one's hands and yelling bullshit and storming out. Hey, you got microphones, we don't. Please, Come please, here. come here. Come here. Come here. Come on, step up here and we'll talk. Please. All of us say, you are. No, that's fine. We all want to live. That makes us on the same side. Wir wollen alle leben, das stellen alle auf die gleiche Seite. The main problem and the main issue I have with what you said is Das Hauptproblem in Bezug auf das, was du sagst, you're asking us to give you a study that supports what you're saying. du fragst uns jetzt nach einer Studie, die das belegt, was wir sagen. As a scientist, that's one of my failures. Als Wissenschaftler ist es einfach einer meiner Fehler, dass ich immer nach sowas frage. It's not a fault. But what I'm trying to say is that there's a movement in Germany for several years now, and they're asking for the studies that prove that viruses do exist or all different. Ich möchte nur sagen, dass in Deutschland seit 10 Jahren eine Bewegung gibt, die versucht, Studien, die Öffentlichkeit zu beweisen, dass es Viren gibt. They're asking for the studies and they're asking all the institutions in Germany for those studies. And I know a lot of people that have tried to get that. Und auch Institutionen anschreiben, und ich kenne persönlich viele Leute, die versucht haben, das zu bekommen. And they never received any studies for that. Und dann kann jeder The same thing has happened to us. Yes, so what I'm trying to say is that there's no, there's no proof via a study that tells us that viruses that make us sick exist. So if we have never even proven that, we cannot say, okay, here's the vaccine that helps us again. I can assure you. Again, I wanted to keep it short, but the question is not that viruses do not exist. I don't know if you ever heard of Mr. Stefan Lanka. Die Frage ist nicht, ob wir das existieren, sondern He's a guy who started out in somewhere university. He studied that. He probably went a similar route that you did with microbiology. studiert und auch Mikrobiologie. And he worked with those viruses and with some viruses, but at one point he was wondering when he looked at some studies that those viruses that they were talking about were never isolated. So they never really have proven that those viruses that they're talking about do exist. Aber es geht an, die jetzt isolieren, deswegen fehlt der Beweis dafür, dass man krank ist. These are two separate issues. Yeah. Viruses which do not exist Viren, die nicht existieren, don't exist. die existieren nicht. Viruses which do, I have personally seen and have helped isolate, as well as, well, even tear them apart to the point of view of the proteins on their surface, such as hemagglutinin and neuraminidase. Andere Viren, die tatsächlich existieren, da war ich selber dabei, solche zu identifizieren und auseinanderzunehmen, bis auf
sein Biom. The outer surface of the viruses which are affecting us as a population now Die äußere Oberfläche von Viren, die uns jetzt als Population angreifen, have variations on their surfaces. haben Variationen auf ihren Oberflächen. Those variations we sometimes call strains. Diese Variationen nennen wir manchmal Stränge. If we fight one virus that we know the strain of, wenn wir einen Virus bekämpfen, wo wir den Strang kennen, and then attempt to fight another strain of that same virus, und dann versuchen, einen anderen Strang von demselben Virus zu bekämpfen, using a vaccine only for the first strain, indem wir einen Impfstoff nehmen, der eigentlich nur für den ersten Strang entwickelt war, the vaccine does not help those with the second strain. dann hilft uns das Virus nicht beim zweiten Strang. Der Impfstoff nicht beim zweiten Strang. HIV. This virus can undergo mutations over 80 times in a 24-hour cycle. Der Virus kann in 80 Mal innerhalb von 24 Stunden mutieren. So while microbiologists worldwide have been fighting to defeat these viruses, Sorry to interrupt you, but even HIV, there's still a big discussion about HIV causing AIDS. That's still not a single study that isolated the virus and that has proven that it's causing the disease. Es gibt noch immer keine einzige Studie, die beweist, dass diesen Virus isoliert hat und das that would be news to Gallows and the Pasteur Institute. It's not news, there's a lot of people talking about it, it's just being ignored. I mean, There are a lot of people, I beg your apology, but there are a lot of people that talk about a lot of things. Das wäre die Neuigkeit für Gerald und die Pasteurs und Entschuldigung, aber es gibt eine Menge Leute, die über eine Menge Dinge erzählen. I served for approximately a year Ich habe ein Jahr lang ungefähr in the Castro district of San Francisco. what kind of street? It's called the Castro district. It's a street in San Francisco called the Castro. Im Castro District in San Francisco ist die Straße. I had individuals dying in my arms from AIDS Wissen die Leute in den Armen gestorben an AIDS? because of my biological background. Wegen meinem Hintergrund als Biologe. I was also privy to their medical data. Deswegen konnte ich auch ihre medizinischen Daten einsehen. Medical data concerning virus isolation Medizinische Daten, die sich auf Virusisolation bezogen. conducted by multiple laboratories. Die von multiplen Laboratorien ausgeführt wurden. So there is either a conspiracy of everyone, there's either a conspiracy of all of the laboratories and all of the workers in them. Entweder gibt es eine Verschwörung von allen Laboratorien und allen, die da drin arbeiten, Or a conspiracy of only some or none. oder eine Verschwörung von nur ein paar Leuten oder von keinem. Es gibt immer mehr als zwei Möglichkeiten. Es gibt immer mehr als zwei. There are always more than two possibilities. Would you please? All I can provide is my opinion. That would be the same thing as saying nothing is impossible. Ich kann jetzt nur meine Meinung hier anbieten und die lautet nicht so möglich. Returning to my statement, all of the laboratory results which were returned to the individuals. By the way, I was a seminarian at the time. I was in training to become a Catholic priest.